ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಯಾನಿದ್ದೇವೆ ಏನ್ ಬರ್ತೀನ Hey, what is up people, welcome back to my channel Biker 360. Today we are going to Mangalore. We have a small work pending from a very long time. My bike also needs to be serviced, so we chose this day to go to Mangalore. Let's see how it goes. Let's see what kind of adventures we are going to meet today. And there's a surprise for you all. You'll just see it as the vlog passes by. KLG shit, BLC shit, Taliban shit. I'm gang, straight gang shit, no line shit, cause all you know is bang shit. House on the street, I make sure that you run. Now the hundreds on me, I make sure they get mine. So pop to that gas, that was smoke on the gun. Made the work do a flip, now my neck like a stun. Also, you working, little nigga, you mad. Step on the work, make it soda the pie. Whole lot of money, I keep me alive. Try to rob me, homie, you can earn you a dime. House on the street, I make sure that you run. Now the hundreds on me, I make sure they get mine. So pop to that gas, that was smoke on the gun. Made the work do a flip, now my neck like a stun. Also, you working, little nigga, you mad. Step on the work, make it soda the pie. Whole lot of money, I keep me alive. Try to rob me, homie, you can earn you a dime. I push the work in the lounge, spiking up my dirty found. I took a pill on the count. I'm getting the kitchen like diamond shining like a diamond ray. So people, now we are at Ambalpadi Reliance petrol station. We'll be filling our bike with some fuel as we are riding for 60 kilometers approximately. $710 ಹಾಕಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. You people might wonder why I'm going to Mangalore for my bike service, because my bike is from Mangalore itself. I have purchased it in Mangalore, so it's better to get it serviced in Mangalore rather than in Udupi. Service is also good in Mangalore. So guys, finally we have reached Mangalore after so much of dirt riding and off-roading and Ladakh wala roads, as Prembhai had told you from his vlogs day before yesterday. You might have seen his vlogs. Damn bro, the roads are very fucked up
and it was like riding in Ladakh and stuff like that. So we have reached Mangalore after a whole circus, and now we will be heading towards the surprise place, surprise spot. Keep guessing. That's it. You can keep guessing. I thought of servicing my bike later, like after going to this place and returning back to Mangalore. This is a place, so it's just 20 kilometers from Mangalore, and this place. Keep guessing, guess to karo na. ಒಂದು ಪಡೀಲ್ ಪೋರೆಗೆ ಹೋರೋಟು ಅಂಚಾಂಡ ಅವು ಮೇನ್ ಹೈವೇ ಸೈಡ್ ಪೋಡ ಅಂದಂದು ಹಾಂ ಅಂದಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಪ್ರತೀಕ್ ಬೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೈಕಂಬಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯ ರೆಡ್ ಜನ್ಲ ಸೊ ಮೊರಣಿ ಮೋಟೋ ಟ್ರೈಬ್ ದ ಮೀಟ್ ಆಫ್ ದ ನಿಕಲ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಸೈಪ್ ಉಂಡೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಲಾಗರ್ ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ಟ್ರೈಬ್ ದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರೆಗೆ ನಿಕಲು ಬೈಕರ್ 360 ಅದೇ ಬೈಕರ್ 360 ನಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಐತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 07 ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಲಾಂಚ್ ಆಪುನೈಟುಂಡು ಬೇಗನೆ ಕುಡ್ಲೆಡ್ ಕಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ನ ಕುಲಾವಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಚಿನ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೊ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತದು ಆರ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತೀರ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರ್ ಮೂವಿ ಮೊಟ್ಟ ಬೈದೇರ್ ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಒಂಜಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪು ಫೋನ್ ಸೊ ಸೈಯಡು ಒಬ್ಬಟ್ಲಿ ಸೊ ಮೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮುಕ್ಲ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ IGTV ತರಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಮುಂಬೈದಾಗ್ಲಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತನದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರದಾಗ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಮಾತಾಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದೇ ಪಣದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರೋ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ So finally I met Prem Bhai after a very long time. Last time I met him was during the Motor Tribe meetup in Saira the Beach Resort. If you guys haven't seen the vlog yet, you can see it now. I'll put the link in the iCard.
You can watch it. On my way to Kaikamba, I had seen this place, this bridge, and this old bridge besides it, but I couldn't stop as I was a bit late. But now I think I can stop and I can have a look at this bridge. Let's see how this bridge. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Down to pay. Oh, ఎంత పడుతుంది? ಬ್ರೋ ಇನ್ನೇನು ಪೊಲೀಸ್ನಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ನ ಬೈಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀಪುಡ ಪಾಡನ್ ಹೋಗಿದ್ದು You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. ಆ ನೆಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಿ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಿ ಹಾಂ ಪತ್ತಿನ ಗೋವಿಂದ ಓವಿಯಾ ಕಲರ್ ತಿಯನಾ ಅವು ಪೂರ ರೋಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಚ ತೋಜಿನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚೂರು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟೆ ಬೈಕ್ ಗೊತ್ತಾವು ಲೈಕ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಕೆಂಪು ಅಂಚೆ ಪೋರ ಮನೋಜು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಉಂಟಾಯರ ಓ ಯಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಅದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ So people, my bike is back from service. It is shining, and I have installed new crash guards also from Speed Diamonds. Speed Diamonds is a bike customization shop in Manglore where you get all the crazy parts to be installed on your bike. You can visit this store. I'll put the location in the description. Now we are heading into a new store where we get buy one and get 2 shoes for free. You will just love it, and I'll put this location in the description too. Just watch it. आप समझ 3 शो सेलेक्ट किया हाँ ये शो हाँ ये शो हाँ हाँ इसका 5000 इसका 6000 इसका 7000 हाँ 7000 पे करना ये दो फ्री या 777 का 7 ही पे करना ये दो फ्री हाँ ऐसा 3000 का लिया 3000 को 2 शूज कम कर देते हैं कम करके ही दे रहा है ना कम करके ही दे रहा है So guys, that's all for today's vlog. See you soon in the next vlog. Bye bye, take care, Kudafis. If you are new to my channel, please do like, share and subscribe. Ride safe and take care.